Okay, Harsh, this is for IOCL. Can you start with the introduction first? Sure, ma'am. Ma'am, myself, Harsh Oza. I was born and I was born and I grew up in Faridabad itself. I did my schooling from DV Public School, Faridabad, and did my graduation in electrical engineering from YMCA University, Faridabad. And here I was my branch topper. My CGPA was highest in my branch, and I did my major project in uh, in the concept called uh, GSM-based smart energy meter, where we were three people and we did our best to make a project which carries out all the information of the energy and the load and gives it to our phone. And after that, I did my internship, my industrial internship in Escort Kubota India Private Limited. It was a 6 month internship. I graduated in 2022, and after that I have taken a 1 year drop to prepare for the GATE examination and other relevant PSU examinations. Okay. See, Harsh, what are your hobbies? Ma'am, my hobbies are to play cricket and to play chess, although I seldom play chess. And apart from that, one of my hobbies is to read the Indian Vedic philosophies. I have a deep interest in them. प्राइवेट सेक्टर में आपने ज्वाइन किया हुआ था? नहीं मैम, मैंने 1 साल से मैंने ड्रॉप लिया है for the GATE and the other PSU examinations. I did not sit for my college placement because I wanted to prepare for the government sector itself. Private versus PSUs. What is the reason? Private versus PSUs, ma'am. Right from the first year of the college, I wanted to join the PSU sector. The reason for this is that we get a chance to directly contribute in the India's GDP. And among all the PSUs, IOCL is one of the prominent PSU which has a direct profit share in India's GDP or in India's growth, you can say. So Harsh, how old are you? Ma'am, right now I'm 20. अभी तक क्या किया है इंडिया के लिए, नेशन के लिए क्या किया? Like you want to contribute through your, you can say, IOCL में आके या PSU में आके आप normally भी बहुत अच्छे से contribute कर सकते हो. You think like Ratan Tata and everyone, they are doing into PSUs, वैसे भी contribute कर रहे हैं. What you have done so far for the nation? Ma'am, right now on the level of the material growth, right now I haven't contributed so much. I personally want to first focus on my development, then only I can contribute directly to the other people development. And PSU is a stepping stone for me, ma'am. And IOCL is one of the best PSU. You can say, अगर आप private में भी काम कर रहे हो, privatization is being promoted by Modi government and everyone. You're also working for the India's GDP and everything. What is the difference? मेरे को real reason बता दो कि PSU में क्यों आना है. What is the real reason of yours? India's GDP is not the reason. India's GDP is one of the prominent reasons, but apart from that, the perks and allowances are definitely the driving factor, no doubt about it, no doubt. But one of the main reasons is that IOCL is a direct, I mean, has a IOCL के पेट्रोल पंप देखे? IOCL के पेट्रोल पंप्स, yes ma'am, देखे हैं. देखे आपने? What is the difference of IOCL petrol pumps with HPCL petrol pumps? Ma'am, IOCL petrol pumps occupy a larger area as compared to the HPCL petrol pumps. That's one of the हाईवे के पेट्रोल पंप्स होते हैं एंड जो आपके नॉर्मल सिटी के पेट्रोल पंप्स होते हैं, उनमें IOCL के क्या डिफरेंस है? Ma'am, sorry ma'am, can you repeat the question, ma'am? IOCL petrol pumps, okay, which are located in, you can say, on the highways, and the ones which are located in the city. What is the difference? Ma'am, I actually haven't observed that much, but one thing I can make a guess here, ma'am. Ma'am, the only possibility is of the area, because in highways majorly
the trucks, they move towards the major bulky vehicles, they move to the highways. Therefore, the petrol pumps, they need to occupy a larger area. So yeah, at the same time, there are many vehicles that require diesel and other things. So the highways so the petrol pumps of IOCL that are located in the highways that बेस्ट must contain फ्यूल्स ऑफ diesel and क्या है, बेस्ट फ्यूल्स क्या है IOCL पे? best fuel of IOCL, ma'am, are diesel, uh, paraffin wax, sulfur, and ethylene glycol. These are some of the lubricants that it makes. These are some of the prominent lubricants that it makes. Okay. Harsh, can you tell me 3 traits in you that I should be forced to select you? Ma'am, I am a gritty person. If I decide that I have to do this thing, that I will do this at any cost, either by hook or by crook. My business is to get through it and get this task done at any cost. That is my gritty nature, first thing. Second is that I'm a self, I'm a keen person. I try to do my self introspection. Even if there's a weakness in me, I try to introspect and try to work upon it and I focus on my personal growth, because if I don't grow personally, I cannot contribute to the organization I'm working in. So these are the two things. And third, ma'am, I don't get agitated easily. I try to remain calm every time, even if there's a provoking situation. Okay, my last question for you, Harsh. Yes, ma'am. Clear, listen carefully. You are from which city? Faridabad. Okay. So have you been to southern part? If you're being posted in the southern part, you have to change your language, you have to change your food qualities, right? So how would you accommodate yourself in that area? Language is a big barrier over there. Ma'am, if I come to the food part, ma'am, I like to eat the South Indian food, so there cannot be any barrier in the food. I like to eat rice and the food stuffs made out of rice, so there cannot be any barrier in food. Secondly, in the language, I will say that most of the people they speak the English language. So as far No, as the basic, the normal, there people do not speak English language. They don't know. So many of us, many of the students, many of the people over there, they don't know English language. They know their regional language. okay, ma'am. Ma'am, with the passage of time, I will try to learn the local language. It will take a time. It will take. I cannot perfect it in a span of 6 or 7 months, but I will try my best to learn it as far as possible. I will try to inculcate my attitude or my personality uh, towards the area I am serving in. Okay. Harsh, how would you rate yourself? How did you you do good or something? It was very average or bad? Before I Ma'am, yeah. how did you rate Ma'am, yourself? ma'am, in terms of interview or Yeah, the entire introduction and everything. Whatever the uh, questions I asked you. ma'am, still there's a scope of improvement, I will say. I mean, the language There's a flow, scope because I of haven't. vast improvement, right? Vast improvement in everything. Now listen carefully, okay? First thing, getting to your introduction also, you need to eliminate the extra things. Like you told me you were the first in this or you got this much CGP and all that. You know, like when we speak, we have to modify our content. You could easily say it out that I was into my first division throughout my schooling and even in my you can say college area, whatever you were in terms of some scholarship or something like that. मतलब अपनी चीजों को present करने का तरीका introduction गलत थी. Second question, कभी भी ये नहीं बोलते GDP, सबसे पहला तो ये होता ही नहीं है. You don't need to lie. मुझे भी पता है perks के लिए जा रहे हो और perks भी नहीं बोलते हैं. What you have to match is out, like why you are going for IOCL. There are other also oil industries and all that. पहला PSU में क्यों? PSUs versus privatization, that was a question. I think HPCL में आया था अभी जो बच्चे select हुए हैं. And they were being prepared for this thing because everyone used to come to me and they used to say me, मैम मॉनिटरी अच्छा है, facilities बहुत ज्यादा है और society में बहुत name fame बनेगा, इसलिए हमें जाना है. That is the worst answer you can give. And do remember, work life balance भी नहीं बोलना है, because there was a person on the panel who actually told कि work life balance कैसे है. Like I am living different from my city, मेरी family कहीं और रह रही है, मैं कहीं और रह रहा हूँ, and how do you call it as a work life balance?
right? So they can be, different people can be there in the panel and you have to have a very normal and a substantial answer for that. अब आंसर इसका क्या बनेगा कि क्यों IOCL में जाना चाहते हो? फर्स्ट इज मैम PSU जो है, I have you always told me कि मेरे को B.Tech से इंटरेस्ट था PSU में एंटर करने का. फर्स्ट क्योंकि ये बैकग्राउंड, अगर मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप इसको लिंक करते हो, तो आई एम अ B.Tech स्टूडेंट एंड आई थिंक आई कैन वर्क इन दिस कल्चर इन अ वेरी गुड मैनर. पहला आपका वर्क कल्चर आता है एजुकेशन से लिंक करके. सेकेंड आ जाता है कि मैम मुझे लगता है कि IOCL या कोई भी PSU है आपको डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है. डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ कल्चर, जो मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी दिखेगा बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. ठीक है, अगर नॉर्थ के एरिया है तो नॉर्थ के लोग ही ज्यादा होंगे, ईस्ट के तो ईस्ट के ज्यादा होंगे. यहाँ पे वी आर बीइंग क्लासिफाइड. आपको PSC में हर तरह के लोग मिलेंगे फ्रॉम एवरी कल्चर एंड दैट इज अ वे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं नॉलेज को. And once we exchange knowledge, our knowledge get enriched. So that is why मैम PSU बहुत ज्यादा एक attractive sector लगता है. थर्ड मैम मुझे लगता है कि हाँ, it is an indirect way of contributing towards your nation. कुछ करने के लिए beneficial है, आप अपने nation के लिए कुछ कर सकते हो. ये नहीं मैं पहले बोलूंगी मैं तो बस GDP की ग्रोथ के लिए आई हूँ. लगता है किसी को कि मैं जॉब आई हूँ नेशन की ग्रोथ के लिए? सबसे पहले तो आप अपने सर्वाइवल के लिए आए होगे ना. आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट मैच करता है इस PSU के साथ. क्लियर हुआ? कभी भी फेक, it is very clear you were giving a fake answer, याद कर लिया था. ठीक है, वो चीज नहीं होती है. तो एजुकेशन लिंक, द डाइवर्सिटी दे प्रोवाइड, द वर्क एक्सपीरियंस ओवर देयर, जो वहां का काम है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, द वर्क कल्चर व्हिच यू हैव हर्ड अबाउट इट. आपको बहुत अच्छे से, आप सोचते हो कि कुछ टाइम बाद आप बहुत इनरिच नॉलेज गैदर कर पाओगे. दैट इज व्हाई यू वांट टू बी देयर. मतलब क्या चीजें अट्रैक्ट करती है? Perks and all that, they are there, we all know that they are, but we cannot speak. अभी किसी IAS सर्विसेज में जा रहा है, कोई सिविल सर्वेंट को बोला है मुझे पर्क्स मिलेंगे वहां पे, कभी भी नहीं बोलेगा. और ये भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि मुझे नेशन में कंट्रीब्यूट करना है. पहली चीज, वो तो किसी और फॉर्म में भी कर सकते हो आप. इट इज जस्ट लाइक कि नेशन में कंट्रीब्यूट करना है, बट इसके सिवाय मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कुछ चेंज लाऊं, मॉडिफिकेशन लाऊं, मैं कुछ इनोवेटिव मेजर्स यूज करूं, मैं सीखूं वहां के लोगों से कुछ. क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जाना है. ठीक है, और वाई पर्टिकुलरली IOCL? सो यू वुड बी से द महारत्ना. IOCL और HPCL में क्यों आप IOCL को चूज कर रहे हो? यू हैव टू प्रिपेयर दिस आंसर वंस एंड देन आई विल डिस्कस इट विद यू, बिकॉज़ आई वोंट गिव यू ऑल द आंसर्स ऑन माय ओन. पहले मैं आपका आंसर सुनती हूँ, फिर मैं आपको मॉडिफाई करके देती हूँ हर टाइम, राइट? लाइक आई आस्क्ड यू एंड इट वाज नॉट राइट वन. उसके बाद जैसे ट्रेड्स बताते हो, व्हाट आर द 3 traits in you? You have to tell like I'm a good learner, ma'am, I'm a very flexible person, I can adapt in any place. अगर आपको लगता है कि मैम डिगबोई असम में पेट्रोल का जो सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी वहां पे हुई थी, फाइन, इफ यू रिमेंबर इट आउट, लाइक डिगबोई वाज द प्लेस, राइट? तो सदर्न में आपको करेंगे. तो ये नहीं बोला मैम मैं सीख जाऊंगा. कल एक बच्चे ने बोला था कि मैम मैं 1 मंथ में सीख जाऊंगा लैंग्वेज. ये कोई 1 मंथ में इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो नहीं चल रहा ना. एंड वी कैन नॉट. It is like very basic. You belong, you are technocrats, right? So what you will say is that I'm very first time, I think basic jargon words I need to learn before I go to that place. कुछ basic jargons होते हैं, जैसे कैसे hello करते हैं, क्या करते हैं, वो सीखना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं full language के लिए मैं Google Translator का use करूंगा. We all are technocrats and we used to need the, you can say you need to make the massive use of technology. तो मैं Google Translator का use करूंगा. These are some of the smart answers just to check your attentiveness. कि आपका दिमाग काम कर रहा है उस टाइम पे कि आप ऐसे आंसर्स दे रहे हो. ठीक है, और इंट्रो को भी चेंज करो. अभी इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम माय साइड, आई डोंट नो व्हाट वाज द फीडबैक ऑफ द लास्ट मेंटर एंड ऑल, बट सबसे लगा हुआ है. चलो मैम लास्ट मेंटर ने जो इंट्रो में बोला था वही बोला है. नहीं, I'll discuss it with ma'am, but that is obviously you would even yourself feel it out कि वो ठीक नहीं है कुछ हद तक. तो मे बी शी टोल्ड इट इन सम डिफरेंट फॉर्म कि हाँ GDP का बोलो, पर उसके पहले कुछ और चीजें बोलो ना अपने आंसर्स में. You yourself think about, you're smart enough to understand कि what is the right answer to make it. हाँ, she was correct in it कि GDP बोलो, पर GDP अकेला मत बोलो. ठीक है, वो एक्स्ट्रा आ जाता है कि इनडायरेक्ट ग्रोथ में हेल्प करेगा. क्लियर हुई चीजें? हर्ष, are you there? Are you there? Clear about it? Yes ma'am. कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में? मैम एक चीज था मैम, इंट्रो में जैसे आपने बोला कि इंट्रो में मुझे आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है. नेक्स्ट टाइम कीप योर माइक क्लोजर टू योर माउथ और रिमूव इट आउट, ओके, द हेडफोन्स. ओके मैम. मैम मेरा डाउट ये है कि इंट्रो में जैसे आपने बोला कि मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बताना है और अपनी हॉबीज के बारे में बताना है, तो इतना बता दूं तो दैट इज सफिशिएंट? Yeah, see, if you have seen the video which I made for introduction, it would be like, good morning ma'am, I'm Harsh, right? I hail from city, whatever is your city, Faridabad and all.
Coming to my educational curriculum, I've been a scholarship student, or I've been always in my first division. I've done my graduation from this university and PG जो भी आपने किया है. Apart from it, अगर आपने कोई training, कोई project किया है, तो मैम I was skilled a person. I've done a project, or you can say I've got an expertise on this project. Project का name बता दिया, ठीक है? और my core strength or my expertise lies in this and this to me. That is the kind of introduction you give. Unnecessary चीजों को हटा देते हैं, ठीक है? क्या है, क्या carry कर सकते हो, किस तरह से आपका interest है, इस तरह से बताते हैं. The way you gave it, it was not a right one. Clear? Any problems? Make अपने हर HR के साथ लगाओ. There are different HRs for it, right? नेहा मैम है, विजेंद्र सर है, कविता मैम है. Attend HR with every person. Take their feedbacks, like what they're pointing you out on it. उस पे improve करो. Eventually you will improve in a good run. अभी IOCL की dates नहीं है, time भी है काफी. और ये सारे questions जो मैंने पूछे हैं, ये last time पूछे गए हैं interviews में. If you have seen that video, also I've posted about it. 70 best HR questions. So have a review on it कि मैं prepare करना शुरू कर दूँ. ठीक है? Clear about it? चलो. Okay. Take care, Harsh. All the best.